Namaste. Welcome to Mad Dog Media. Namaste. We are fortunate to have with us M.V. Narasimha Rao garu, popularly known as Bobby Rao in Europe, former Indian Test cricketer, Ireland coach, Ireland cricket ku జీవం పోసిన బీజాలు వేసి దాన్ని ఒక ఉన్నత స్థాయికి తీసుకొచ్చిన అద్భుతమైన కోచ్. అంతేకాకుండా బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ నుండి సర్ బిరుదు పొందిన ఏకైక ఇండియన్ క్రికెటర్. అన్నింటికి మించి హైదరాబాద్ క్రికెట్ అంటే ప్రాణం పెట్టి హైదరాబాద్ క్రికెట్ను తన హృదయంలో సుస్థిరంగా నిలుపుకున్న హైదరాబాద్ రంజీ ట్రోఫీ విన్నింగ్ కెప్టెన్. వెల్కమ్ సార్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైమ్ అండ్ నమస్కారం. ఇట్స్ ఎ ప్లెజర్ టు హ్యావ్ యూ విత్ అస్. అండ్ ఐర్లాండ్లో మళ్ళీ లాక్డౌన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నట్టున్నారు, తర్వాత వ్యాక్సిన్ కూడా మీరు తీసుకున్నట్టున్నారు. హోప్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ ఎట్ యువర్ ఎండ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్ సార్. ఇట్స్ ప్లెజర్ అండి. క్రికెట్కి మన హైదరాబాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి మై హార్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్. సార్, రీసెంట్ ఆస్ట్రేలియా పైన అద్భుతమైన విజయాన్ని ఇండియన్ టెస్ట్ టీం సాధించింది. అద్భుతమైన విజయం. అనుభవజ్ఞులైన క్రికెటర్లు మీరు, ఆ విజయాన్ని ఎలా చూస్తారు? ఆ విజయం అండి మన భారతీయులకి అందరికీ చాలా గర్వకరం టైం అండి. మనకి మన హైదరాబాద్ నుంచి సిరాజ్ డెబ్యూ చేసి అంత బాగా బౌలింగ్ వేసి మన హైదరాబాద్ అందరినీ హైదరాబాద్ పబ్లిక్ అంతా చాలా ప్రౌడ్ చేసినారండి. ఈ విన్ రికార్డ్స్ 32 years ఐ మీన్ గాబాలో గెలవంది మన యంగ్ ప్లేయర్స్ అచీవ్ చేసినారు. ఇది చాలా గర్వకారం అండి. ఇది మళ్ళీ మనం రిపీట్ చేస్తామో లేదో కానీ ఇది అయితే అందులో సిరాజ్ ఉండి మన హైదరాబాద్ ఉండి దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసి గెలిపించినాడు. నేను చాలా హ్యాపీగా, ఎందుకంటే సిరాజ్ మా అకాడమీలో ఉండినాడు. నేను అప్పుడు 2015 నుంచి 17 దాకా ఉండిన యాజ్ అ రుకీ. అక్కడ వచ్చి 25 రంజీ ట్రోఫీ ప్రాబబుల్స్ లో ఉండినాడు. సిరాజ్ చాలా టాలెంట్ ఒక్కటి పనికిరాదండి. హార్డ్ వర్క్, డెడికేషన్ ఉండాల. ఇండియాకి ఆడి మళ్ళీ వరల్డ్ స్టేజ్లో పర్ఫామ్ చేయాలండి. సిరాజ్ గురించి మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకుందాం. ముఖ్యంగా ఈ ఇండియన్ విక్టరీకి సంబంధించిన కపిల్ దేవ్ ఒక మాట చెప్పాడు. 1983 వరల్డ్ కప్ గెలిచిన దానికంటే కూడా అత్యధికమైన ప్రేరణ అందించిన విజయంగా దీన్ని కపిల్ దేవ్ చెప్పాడు. మీరేమంటారు? దానికన్నా ఎక్కువ అండి. ఎందుకంటే ఆస్ట్రేలియాలో పోయి ఆస్ట్రేలియాని అందులో రికార్డ్ గ్యాబాలో అంత రికార్డ్ ఏ ఫారెన్ టీమ్ ఆస్ట్రేలియా పోయి గ్యాబాలో గెలవదు. దాన్ని మన యంగ్స్టర్స్ దాన్ని ఇది చేసిన, అందులో అంత మన సిరాజ్ ఆ రేషియల్ అబ్యూస్ అంత డిమారలైజ్ చేసినాక అండ్ సీనియర్ ప్లేయర్స్ కోహ్లీ వాళ్ళంతా ఇంజరీస్ గురించి ఇంత డిబాకిల్ అయినాక కూడా మనోళ్ళు ఎంత బాగా పర్ఫామ్ చేసినారంటే అది టీమ్ స్పిరిట్ అండి. ఇంకా కరేజ్, చాలా కరేజ్ అందరికి. ఒక్క ప్లేయర్ని మనము నిజంగా ఇది చెప్పలేము. ఇది మళ్ళీ చూస్తాము మన లైఫ్లో తెలియదండి. కానీ ఎక్కడైనా ఇక్కడ కూడా ఇండియా గెలవగానే నాకు ఫోన్ కాళ్ళు, పేపర్లు అందరూ చాలా బిజీగా ఉండిన. సో ఇట్ ఈస్ చాలా మెమరబుల్ అండ్ మనం మర్చిపోలేమండి. ఇది ప్లేయింగ్ డేస్లో హైదరాబాద్ ఈ క్రికెట్ గురించి ఎంతగా కష్టపడ్డారో తెలుసు. తర్వాత రంజీ ట్రోఫీ గెలిపించిన కెప్టెన్ మీరు. ఈరోజు కూడా చూస్తే మళ్ళీ హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ సింబల్ మీ జెర్సీ మీద ఉండేలా ఆ టీషర్ట్ వేసుకొని వచ్చారంటేనే హైదరాబాద్ క్రికెట్లో మీకున్న
కనెక్ట్ కానీ మీకు హైదరాబాద్ క్రికెట్ మీద ఉన్న ప్రేమ కానీ అర్థమవుతుంది మరొకసారి. సిరాజ్ ఓవరాల్గా ఎవాల్వ్ అయిన తీరును మీరు ఎట్లా విశ్లేషిస్తారు? తన టాలెంట్ ఉండిందండి. నేను అకాడమీల గురించి మాట్లాడాలంటే చెప్తా. 3 years ఉండినారు. నాది అందరికి తెలుసు, నా కింద ఆడినోళ్ళు, నాతోని ఆడినోళ్ళు, నేను కొంచెం డిసిప్లినరీస్ అంటే స్ట్రిక్ట్ ఉంటా. సో నేను నా అకాడమీలో హైదరాబాద్ హెచ్సి అకాడమీలో ఏమైతే డిసిప్లిన్, ట్రైనింగ్, ఫిట్నెస్ అదంతా చేసిన నా సిరాజ్ లేట్ వస్తుండే. రోజు పొద్దున 6 గంటలకంతా జిమ్ఖానా గ్రౌండ్ లో ఉండాల్సి వస్తుంది, ట్రైనింగ్ చేస్తాను. తన లేట్ వస్తుంటే నేను లెటర్ ఇచ్చినానండి. అంటే వార్నింగ్ లెటర్ ఇస్తే తర్వాత వాళ్ళ చార్మినార్ క్రికెట్ క్లబ్ ఆడుతుండే అంట తన. వాళ్ళ కోచ్ ఇంకా వాళ్ళ మేనేజర్ వచ్చి నాతో మాట్లాడిండు. తన పొద్దున కష్టం అయితే 2 బస్సులు చేంజ్ చేసి జిమ్ఖానా, నాకు అది తెలియలేదు. ఒక్కసారి అది తెలిసినాక నేను సిరాజ్ తో మాట్లాడి తనకి సపరేట్ కొంచెం ట్రైనింగ్ ఒక 1/2 hour లేట్ అట్లా వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని ఇది చేసినాము. తనకి అది యునిక్ టాలెంట్ అండి. బికాజ్ తన ఎంత ఫ్లెక్సిబుల్, తన రన్అప్ ఎంత స్మూత్, న్యాచురల్ యాక్షన్, చాలా డిసెప్టివ్ ఉండింది. పేస్ మళ్ళీ ఆఫ్ ద వికెట్ లేటరల్ మూమెంట్ తనకి చాలా ఉండింది. స్టార్టింగ్ కొంచెం ఇరాటిక్ ఉండినాడు. ఇప్పుడు విత్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా టైట్ లెంగ్త్ ఇంకా వేరియేషన్స్ ఎక్కువైనాయండి. అంటే మీరు కొంచెం డిసెప్టివ్ పేస్ అంటున్నారు. ఫార్మర్ వెస్ట్ ఇండియన్ బౌలర్స్లో ఎవరైనా అట్లాంటి బౌలర్స్ మీకు కనబడుతున్నారా మీరు ఆడిన టైమ్స్లో? కానీ నేను ఆడినప్పుడు కంపేర్ చేయొచ్చో లేదో కానీ నేను ఉన్నప్పుడు ఆండీ రాబర్ట్స్ ఉండే అండి. ఆండీ, నేను మాకమ్ మార్షల్ని సౌత్ జోన్ నుంచి ఫస్ట్ టైం మేమిద్దరం కలిసి ఆ సిరీస్ ఆడినాము. మాల్కమ్ కూడా ఒక స్కిడీ, తన హైట్ కి ఇది ఉండే. కానీ సిరాజ్ కూడా మనం అనుకోము ఆయన బాడీ స్ట్రక్చర్ అది చూస్తే ఆ నిప్పు, ఆ పేస్ ఉంటుంది, ఇది చేయం. ఎందుకంటే స్టీవ్ స్మిత్ ను కూడా అవుట్ చేసిన బాల్ కూడా, ఎందుకంటే ఇటు ప్యాట్ కమిన్స్ తర్వాత హేజల్వుడ్, స్టార్క్ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ వెర్సటైల్ పేస్ మెన్ ఉన్నా కూడా ఆస్ట్రేలియన్ బౌలర్స్ వాళ్ళు ఆ రకమైన బౌన్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయలేదు. కానీ స్మిత్ ను తాను సర్ప్రైజ్ చేసి తీసుకున్న ఆ బాల్ కు మాత్రము అమేజింగ్ బాల్ అని చెప్పాలి. చాలా ఆ బాల్ మిరకల్ బాల్ అనొచ్చండి. బికాస్ డిసెప్టివ్ పేస్ వల్ల వాళ్ళ మెడిసిన్ వాళ్ళకే ఇచ్చినారండి. వాళ్ళే చిన్ మ్యూజిక్ వాళ్ళకే దొరికింది. మన ఈ యంగ్స్టర్స్ లో ఆ గట్స్, ఆ కరేజ్, అది మేము ఆడే టైంలో అంత లేకుండిందండి. We were not, and these people are blessed with that అండి. So that's what from here I can మనం చూడొచ్చు మన ఇండియన్ టీమ్, మన ఇండియన్ ప్లేయర్స్ టాప్ ఆఫ్ ద ట్రీ ఉంటారండి ఇన్ ద వరల్డ్ క్రికెట్. డెఫినెట్లీ ఐ విల్ బి సర్ప్రైజ్డ్. మనము ఆల్ 3 formats will be champions if మనం ఇట్లనే. బట్ అగైన్ all these all chinna youngsters, they should not ఏమంటారంటే lose their carried away and head on the shoulders. Don't earth undalandi and hard work, keep working hard. But you got experienced coaches and experienced people are there. వాళ్ళని గైడ్ చేస్తారు, డెఫినెట్ గా గైడ్ చేసి వాళ్ళని ఇది చేస్తారు. యంగ్ ప్లేయర్స్ గురించే మాట్లాడుకుంటే అవర్ ఓన్ హనుమ విహారీ 3rd టెస్ట్లో ఆ కీలకమైన డ్రా సాధించడానికి అశ్విన్తో పాటు అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. అఫ్ కోర్స్ బ్యాట్స్మెన్స్ రన్స్ చేస్తేనే వాళ్ళకి గుర్తింపు ఉంటుంది అనుకుంటే వికెట్ను కాపాడుకొని కీలకమైన దశలో అశ్విన్తో ఆ పార్ట్నర్షిప్ ఎవాల్వ్ చేసిన తీరు, దాన్ని ఎలా చూస్తారు? ఈ సిరీస్ అండి, ఈ సిరీస్ ఆస్ట్రేలియన్ సిరీస్
Yeah. చాలా అద్భుతం సిరీస్ అండి. అండ్ యూ Okay. కెన్ సే చెప్పొచ్చు యునిక్ సిరీస్. Very true. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టెస్ట్ Yes. మనం 36 ఆల్ అవుట్ అయినాం. Right. సెకండ్ టెస్ట్ మనం వచ్చి Yeah. గెలిచినాం. థర్డ్ టెస్ట్ డ్రా చేసినాం, విచ్ ఇస్ Okay. వెరీ అన్యూజువల్. 5 days ఆడి డ్రా చేయటం Right. రీసెంట్ Right. టెస్ట్ Right. ఇదిలో. సో అదైతే క్లియర్ గా చూపేసి టెస్ట్ క్రికెట్ హ్యాస్ ఇస్ నెంబర్ వన్ ప్యూరిటీ అన్నమాట. టెస్ట్ క్రికెట్ ఇస్ ద మెయిన్ ఇది. దాని తర్వాత గాబాలో Yeah. చేస్ చేసి 300 అబోవ్ రన్స్ చేస్ చేసి విన్ అవటం, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ యూనిక్ సిరీస్. అండ్ ఇట్స్ వి ఆల్ షుడ్ బి వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దీస్ బాయ్స్ ఇయర్స్ టు కమ్. నటరాజన్, వాషింగ్టన్ సుందర్, శార్దూల్ ఠాకూర్ వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు హౌస్ హోల్డ్ నేమ్స్ అయిపోయారా ఇండియన్ క్రికెట్లో, ముఖ్యంగా యూత్కు? యూత్ కి డెఫినెట్లీ ఏమంటే వీళ్ళు రోల్ మోడల్స్ యూత్ కి. నేను ఐ కమ్ బ్యాక్ అండ్ విహారీ అండి. విహారీ విత్ మన ఇంజూరీస్ ఇది కాఫ్ మసల్ యూనో టేర్. విత్ దాట్ ఈ మన అశ్విన్ ఆల్వేస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అశ్విన్ కి. దాంతో he labored and courageously ఆడింది. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు హిమ్. One thing, he's from my academy, St. John's Academy. Though he went to Andhra, he's our boy. But you have give him that. And always, even the first series when he went in Australia ఆడినాడు, he played gutsily, open చేసినారు మళ్ళీ number 3. So he played his part in drawing test అయితే. That was a major part he played along with Ashwin andi, which so mana ఇప్పుడు ఇండియన్ క్రికెట్ వాట్ మనం చూసినాము ఆస్ట్రేలియాలో, మన జిగ్సా ఇస్ కంప్లీటెడ్ అండి. ఓకే. వితౌట్ our superstars. That is very healthy. That is చాలా healthy for Indian cricket అండి. అంటే జిగ్సా కంప్లీట్. it showed ఏంటంటే 11 players వైట్ డ్రెస్ వేసుకుంటే ఆర్ ఈక్వల్. దేర్ ఇస్ నో అప్ అండ్ డౌన్. దట్ క్లియర్లీ దిస్ సిరీస్ హస్ బాట్ దట్ యాక్చువల్లీ ఫర్ క్రికెట్. క్రికెట్ ఇస్ అ గుడ్ లెవెలర్ అంటారు కదా. గుడ్ లెవెలర్ అంటారు కదా. సో దిస్ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ షో ఫర్ అవర్ యంగ్స్టర్స్. Great leveler for the Australians also, for that matter. And I mean, వాళ్ళు they took the eyes off the ball and they concentrated in bullying and they concentrated in the other things than concentrating on a cricket. Always there's a saying kadandi, even Americans all over the world, it's not cricket antaru kada. That also came into play for Australians. How do you look at Pujara's innings? అంటే ఏ రకంగా పుజారా కంట్రిబ్యూషన్ మీరు ఈ మొత్తం పర్ఫార్మెన్స్లో మిగతా అందరితో కంపేర్ చేస్తే, వేర్ డూ యూ పుట్ దట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ పుజారా? చాలా గట్సీ అండి. అండ్ we required that. We required him to stay at the wicket at tough times, especially new ball, early wicket. So that was a good strategy. We blocked one end, and we tired while bowler and tire chesinamu. Then we have a few attacking batsmen, Rishabh Pant and mana Gill and Rohit Sharma. So it's a good balance actually for that series. But again, when the circumstances change, you have to get quick runs. Pujara has to adapt himself at a few situations. That will be his test, Andy. When the next series against England, that will be the test. Ajinkya Rahane captaincy. How do you rate him as a captain? ఇప్పుడు చూడండి, ఇట్ క్లియర్లీ మనకి క్లియర్గా తెలిసిపోయింది, కూల్ హెడ్ ఉండాలి కెప్టెన్ ఉంటే.
ఓకే. especially our situations like in Australia, we needed a cool captain, and Ajinkye baga fit ayindandi aa role ki akkada. ఓకే. He fitted in the role, and moreover, as a person, he's also very calm and calculated guy, and I think he's chana manchi captaincy చేసినాడు. After 36 out అయినాక captaincy తీసుకోవటము, it's a very very difficult thing, but he's got a very level head, and he has a good tactician. అండ్ 36 ఆల్ అవుట్ వరకు మళ్ళీ ఒకసారి కనుక చూస్తే హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ విల్ బీ ఫర్ ద ప్లేయర్స్ ఈ పర్టికులర్గా ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో బయోబబుల్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు ఫ్యామిలీస్కి దూరంగా కనీసం 5 నెలలుగా క్రికెట్ ఆడుతూ ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటూ విమర్శల్ని ఎదుర్కొంటూ తిరిగి పుంజుకోవడం అన్నది ఎలా సాధ్యమైంది? మీరు ఎలా చూస్తారు దాన్ని? ఈ సిచ్యుయేషన్ చాలా టఫ్ అండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నార్మల్ మన క్రికెట్లో ఫిట్నెస్ హస్ బికమ్ అ మేజర్ థింగ్ ఫర్ ఆర్ అథ్లీట్స్ ఇన్ క్రికెట్. సో ఏమంటే ఇప్పుడు అది కాకుండా బయోబబుల్లో ఉండి కమ్యూనికేషన్ ఎక్కువ లేదు, ఫ్యామిలీతో లేదు. యూ హ్యావ్ టు బి రియల్లీ రియల్లీ మెంటలీ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండాలండి, mentally very strong. That ఇది మన whole team కి అది ఉండిందండి, because we are used to get pampered కదా. once you are a player ఎక్కడ పోయినా ఇది అది నాట్ లైక్ ద వెస్ట్ లా ఎవరన్నా వచ్చి ఈవెన్ బెన్ స్ట్రోక్స్ ఆర్ బాతమ్ దే వాక్ ఆన్ ద స్ట్రీట్స్ ఎవరు హలో అంట, ఎవరు మనలాగా గాడ్ వర్షిప్ అది లేదు. Okay. So that also must have Dadi koncham came into their system and as well, staying in a bubble, just normal life, So that's a good. It showed a good maturity that's in on a young players. So you mean to say, I know it's chana tough, chana difficult, andi, kani but it taught them a lesson. You mean to say they were close to reality as far as that defeat was concerned? The reality kakunda a bit of shock. అందులో we can give a bit of allowance, and ఎందుకంటే it was a night game, pink ball. Yeah. I mean, okay, మీరు practice ఎంతన్నా చేయండి with the pink ball, but when you go in the middle, match ఆడటం is totally different. And Ravi Shastri, Bharat Arun, our own R.Sridhar, వీళ్ళకి ఎంత క్రెడిట్ ఇస్తారు? వాట్ వాజ్ దేర్ కంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ యువర్ ఒపీనియన్? Yeah, obviously, and there was a lot of criticism kada first match ఆడినాక, it's not fair. End of the day, వాళ్ళంతా టీమ్ కదండి, they're working as a team and they're doing their best. We don't know behind the scenes how hard they are working. We can only see outwardly, and some people are commenting unnecessary adanta. So actually you have to give a tap on their backs, andi, because they were really shattered. They have to వాళ్ళు టీంని పైకి తీసుకురావాల, ఈచ్ ప్లేయర్తో మాట్లాడి వాళ్ళని కన్సల్ట్ చేసి వాళ్ళ సో ఎంత టైం, ఎంత హార్డ్ వర్క్ బిహైండ్ ద సీన్స్ చేసిండ్రో వాళ్ళకే తెలుసు, ప్లేయర్స్కే తెలుసు. ఇట్ వాజంట్ గ్రేట్ సిచ్యుయేషన్ వాళ్ళకి. అంటే మనకు వస్తున్న రిపోర్ట్ నీ శ్రీధర్ తోని నిన్న కపుల్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ మెసేజెస్ చేసిన, కంగ్రాచులేట్ అంటే థ్యాంక్ యూ సార్. Then we went back because I was the first one, St. John's Law, when he was going for coaching courses, exams. I used to take him whenever I came from ikkadi nunchi vachinappudu, because I was ECB tutor undina adanta. So I used to fill in coaching points and oka session తీసుకుంటుండే. He was thanking me for all that, for
about 20 years, 25 years back, what I've helped him out. So I'm proud as well because I'm connected with two, Sridhar as well, and Siraj Vihari. Whenever I went when he was young, he was in the academy. I used to, but these two, yeah, I've been so I feel so proud and part of the whole thing. And what is the way forward for Indian cricket with this series victory? Uh, Let them enjoy at the moment, Randy. It was a brilliant performance for them and for India. Let them enjoy their moment for a week or so, then again start from scratch, Andy. That is very important. That is very important. Preparation is very important. And like now they are coming to play England. England have two good spinners. We can't underestimate Bess and Lynch. I've been seeing them bowling in Sri Lanka, so they are already prepared there. So uh, either you prepare a bit of green tracks and play in India, and but our batsmen should be very wary of turning tracks as well, or get prepared for the turning tracks. So, the number 36, Shastri apparently told them on that very night when they were bowled out for 36 that wear this number 36 as a badge. So, as you rightly said, cricket, it's a leveler. So, that this particular victory which came against all odds should not get into the heads of the Indian team. That's what you mean to say. They have to remember that 36 always. Yeah, definitely. You enjoy the moment. Don't, that okay, 1 week with your family, friends, and there'll be a lot of tamasha and all the drama. Do it all that, yes. But again, after a week or so, start from scratch. You know, that is important. That is important. You will be going into a home series, more pressure. You'll be playing a different kind of opposition. England are well prepared, Andy, Yeah. because They are doing good. they will be very, and they're coming just from Sri Sri Lanka Lanka. series, Yeah. and they have been playing the spinners, and they're bowling on spinners are bowling on the turning tracks. So that is, we are coming from Australia. It was totally a different scenario, bouncy wickets and all the thing. So that adi important. That adi important untadi. I think now they're all matured a bit, and like you have to give a credit to the support staff, Andy. So we have to give that to them, and they are aware of it. They are aware of it, and now whole setup like in general cricket in India is very professional, Andy. Neen Guda, when I was 25 years back, first, Ireland Kadamanaru, put 42 undina. I played, and that's also for my sins or what. I was playing against Curtly Ambrose Oh. and Kevin Curran, Zimbabwe fast bowler, and Peter Taylor, and Yeah. then Alan Lamb, Rob Bailey, all these in against Northants. We played Yeah. my first match for Ireland. And I was not practicing. I never wore helmet, but that was great. And I played one match, and we got 190. That was the first time Ireland ever got 190 against the county side, and I got 48 or 52 balls and all that they've seen. But I told them that, from then I told them you need a professional setup. You need a, thing. So luckily they took it on. But again, and they didn't believe that they can become a test playing nation. Oh. I was always telling them, you can, but it took 25 years. And at the end, when we played at our first test match in Dublin against Pakistan, Yeah. on the field, there were 9 players who coached them. I coached them from 11, 12 years of age. That's remarkable, sir. Which, Congratulations. thank you. Which was drilling them.
the belief you can do it. Yeah. You know, that is the important thing. But you know, now in Indian cricket and every so much of facilities, especially IPL, give them a good exposure, rubbing their shoulders with all world top class players at an early age, about 18, 19 inches. That gives them confidence. That gives them a cohesion and other things. So that And is a plus point for you Indian were cricket. you were referring to IPL. So IPL might have definitely infused the greatest confidence among these youngsters to perform, because we were talking about the debutants' performance also. So rubbing shoulders with the greats of the game, that has helped them. Yeah, obviously, Andy, when you're sitting with them on the same table, Yeah. and when you're practicing, they're bowling at you or you're bowling at them. Yeah. You know, so much like when I came into Hyderabad team, Andy, I was 18, 19. Jaisima, Patodi, Abbas Yeah. Ali Beg, Abiz Ali, Anta, you know, All the and you greats. are you're all great, Yeah. but you are bowling to them, you're sitting and talking to them. Yeah. So that that I was lucky to be one of the youngsters coming in, Yeah. and I've seen it like IPL. I've seen my own vision, but Okay. also helped me when we came to semi-final and final in the Ranji Trophy. Yeah. I rewinded how our top players, we took lead in the semi-finals and lost two times. So Yeah. same thing. When I was leading, we didn't want to do that. Okay. So Yeah. that was that's the same thing with IPL. You can put these guys are talking to them, but so they have become confident in life. Man, India normally you're suppressed. Yeah, you worship these top players or top people like gods, Adi. But when you're moving with them, when you're learning things and how they prepare and what is their attitude, what their eating habits and what is their fitness, so they learn all that. Yeah. That is great. That is good. Again, I believe in purity of cricket. Test cricket, there's no alternative for test cricket, and test cricket is the best. you know every cricketer in the world would like to play test cricket. That's Sir, last but not the least, something on the personal front at your end. We were told your biography has been released. Yeah, the book is completed. Unfortunately, with the pandemic thing, we couldn't launch it in here. I thought of launching it here and coming to Hyderabad and doing the launch, but here I had to cancel five launches here, Andy. Okay. So five launches I cancelled it, but luckily we put it in the shops here. Over Okay. 21 shops in Northern Ireland. The sales have been good, but still we want to do the launch Okay. here and definitely come back hopefully in April. Yeah. I'm very pleased and glad that Lakshman has forwarded the letter. Very very good one. You're going to read it, Great, and sir. I'm happy. Whatever my life in Hyderabad, 34 years in Hyderabad, and 32 years in Ireland. Not only cricket, but general life, good and the bads and the struggles, everything. So it's in there, Pele. It will open eyes for a lot of people, Yeah. because people Hyderabad and India might have thought I was only a cricketer. You played cricket and that's it. But there's more to life, and you Yeah. can a sportsman can give so much more to the country and the people wherever he lives. Sir, your life is definitely is going to be a greater example for the generations to come, and you are a bridge between two countries, India and Ireland, and people from both these countries, they love you a lot, and particularly
the Hyderabadis, they always have a great place for you in their hearts. And thank you so much for sparing your time. And I know apparently you took your vaccine the day before, and even Yeah, the yes. I mean, I took the vaccine. Sorry, yesterday. But again, I want to emphasize on this that I didn't jump the queue Okay. because they jumped the queue. But they asked me to, as me being the ethnic minority leader here, and I did a bit of work, voluntary work with the community. They thought I would set an example, me taking the vaccine and telling the ethnic minorities and other people to come forward to take the vaccination. So it's just hopefully that will help the people, the ethnic minorities here, to come forward, and the other younger generation and other people to come forward. So this it's just a part of my duty to get the vaccine. So hopefully this pandemic will be over, God willing, and hopefully I'll see you all in Hyderabad, yes, and sir. hopefully we'll release the book there. Yeah. And because I'm a Hyderabadi, born in Hyderabad, I'll be a Telangana guy always, and so hopefully I'll be there to meet you all. Thank you. Sir, we look forward to have you in Hyderabad very soon, sir. Take care of yourself. Thank you so much. Thank you very much. God bless you all. Thank you, sir.